ones on that side. I love Mr. Bachchan's picture. I love Parineeti's without the Sina. I don't mind it. Oh, that, guys? Priyanka, you have two diametrically opposite goals this year. One is Dil Dhadke, the other is Bajirao. So how are you juggling the both of them? I've realized that the parts that I do anyway are always diametrically opposite. So I'm used to playing really different parts. I just enjoy the challenge of it. And Dil Dhadkan is over now. Now it's just Baji Rao. So I'm getting to focus on just that right now. And how's Madam G shaping up? How far is that? Oh, Madam G, I haven't been able. We were supposed to start it like in December, Jan, but because then Bajirao got pushed, so Madam G got pushed, so now I have to go to LA for my ABC deal, and I didn't want to start just like 5 days before I leave. So now I'll come back and start the film. प्रियंका मेरा आपसे दो सवाल है 2014 आपके लिए बहुत लकी रहा इस साल की शुरुआत किस तरह से हुई है किस तरह से देखिए आगे कितनी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपने 2015 की उसका ये शूज का क्या रहा और ये शूज का क्या No, it's just trying to do something different. I guess fashion is about expressing yourself. I love McQueen. I love skulls. And I think these are amazing shoes. Honestly, I wanted to make my whole outfit around my shoes. But you know, with girls, we end up buying shoes, and then that's the most interesting part of an outfit. Whereas I don't see so much into things. 2015 for me is, the beginning is always like any other year. End of the year, पूछना चाहिए कि साल कैसा रहा. The way I see it, it'll be a year for change because my New Year resolution is that I want to pay a little bit more attention to myself this year. Which I'm looking forward to this year. Tell me which ones are coming. I don't know anything about any of those films. So unless I know about a film, I can't say I'm looking forward to it. Honestly, I'm really looking at good cinema coming out of Hindi films now because we have such incredible writers, directors, and talent that I just think that we need to not settle for mediocrity and just watch really good films because we know we can make them. प्रियंका आज आपकी कई सारी फोटोज हर जगह छपती हैं क्या आपको अपनी पहली फोटो याद है जो किसी मैगजीन या किसी पेपर में छपी थी या किसी या मेरी पहली फ़ोटो थी जब मैंने मिस इंडिया के लिए अपने फ़ोटोज़ भेजे थे. मुझे याद नहीं करना उस फ़ोटो को. मुझे अभी भी नहीं समझ में आता मुझे मिस इंडिया के लिए कैसे चूज़ किया उस फ़ोटो को देख के. I think it just goes to show that people love. I think Amir obviously is the one who sets benchmarks for cinema and good cinema, and I tremendously admire him for relentlessly, without being afraid of doing what he believes in, and I think that's what we need in actors. To not be afraid, to not stick to what is safe, to do variety, to push yourself, whether your film makes 300 crores or not. I think that's exactly what I was saying, to just be courageous enough to do good cinema. And people like Amir Khan, Raju Hirani, Vidhu Vinod Chopra, I just met him and I was talking to him about that it's amazing that good cinema is what's being appreciated, good films. And kudos to Amir and the whole team, Raju sir and Vidhu sir. It's amazing. I've always said that, and I always get into trouble. You all always write that. Again, she said that. But I always believe we live in a democracy, and when we got independence so that we could have the freedom of speech, the freedom of thought, the freedom of creativity. We come from the land of Kama Sutra, and we should be able to write and make whatever we want. We should just have a censor for it. You have a censor board for a reason. You have people making rules for a reason. You can't just have anybody popping up from anywhere and saying that this is a case or this is moral policing or you've offended us. We've forgotten we're living in a democracy, and I think people need to start remembering that. And not just for filmmakers, but for artists, for authors, for journalists, for people who want to express themselves. We should have the ability to do so.
It's actually about female empowerment. My picture की मैंने सिर्फ अपने हाथ से एक गाड़ी को उठा लिया है. मैं कितनी powerful हो गई हूँ मेरी comedy बात. I think that was our joke when Dabbu and I were discussing it. That it just takes two hands for me in such high heels as usual to lift a car. And it was for me, it was a testament of female empowerment. That even in our heels we can be powerful. Hollywood show that you're doing? I'm not doing a Hollywood show. I've done a deal with ABC where they are going to be developing a show around me. And I think it's very cool and a big step for an actor, and I'm very proud that it's me. When does that begin? I'm leaving now on the 16th or the 17th for 2 months. Population की वजह से अरे चाहत सिर्फ फैंस बढ़ने की या फिल्में चलने की थोड़ी ना होती है. ज़िंदगी में चाहतें कितनी होती हैं. आई थिंक कि माई ग्रेटेस्ट चाहत इज़ टू बी हैप्पी. 2014 मेरे लिए प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल था, बट पर्सनली माई डैड्स लॉस वाज समथिंग आई स्टिल कुडंट डील विद. सो whenever anybody asks me, it's been such a good year, I don't know how to say that it was a little bittersweet, and I think वो हमेशा ऐसा रहेगा. I just hope not just for myself but for everyone that people start becoming happy and a little bit more tolerant about each other, stop judging each other. मतलब हम लोग भूल गए कि हम सब इंसान हैं. Why does everybody have an opinion on everyone's life? Let live. Let people live. I think that's what I want. Thank you guys. Happy New Year. जाकी जाकी मेरा इतना अच्छा ट्राइपॉड लगा था, बेबी को हैंडल करता. It was amazing. I mean, like honestly, I got the call from the very, very late into the year, and I was just like, I didn't even expect it. I was like, okay, fine, you know what I mean? Like, it was something obviously that I thought about as well. I didn't expect it. I got the call very, very late in the year, sometime in December, and I was shocked. I was like, serious? There's still time to the calendar, and we just shot. I was in the middle of shooting for Brothers. I ran to the studio. We shot the entire, we shot the picture. And it was fun because I think Who decided on the novel concept? we both kind of decided on the concept because Dabbu kind of had this idea of doing something fun, and and then we, like his idea was jumping. So we had the bed there, and then like we wanted it to be very natural and stuff as well. So it's like you're after the shower and you're feeling good, you're feeling fresh. So we wanted something that was a little bit sexy as well. Apart from yours, which is your favorite? Apart from yours, Apart from mine, hello. इतनी खुशी कि आप बहुत खुश लग रहे हो. पिछला साल बहुत अच्छा रहा. बहुत खुश हूँ क्योंकि
2015 started with this amazing calendar launch for me, and this is something that I've always wanted to be on since I've been in India since 2009. So 2009 हर साल मैं डबल करनानी का कैलेंडर देखती थी और मैं नहीं थी कैलेंडर में, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ा स्टार डबल करनानी की कैलेंडर में हमेशा. So this year is a very very special year for me. अच्छा, आपकी फिल्म में आ रही है रॉय, तो उसके बारे में बताइए, जो है कि नहीं गाना बहुत सुपर हिट और मॉडर्न आइकॉन आपने फीचर करना किसके बारे में? Modern icon, you can still make t-shirt here. I should dress it. T-shirt dress. And I think we should all aim or strive to be that. We should strive to be modern icons because as celebrities we have quite an influence on people, on young people, and so we have to try and strive to be an icon, a good example. Jackie, apart from Roy, which is next year, coming this year, Yeah. Which is the one film from Bollywood? From me or from Bollywood? From Bollywood for you. Which is the one film you are looking for? Well, right now I think my after Roy, my next release will be Brothers, and that'll be very exciting as well because Brothers actually sees me in a very very different avatar, and if I thought that Roy was very different for me, Brothers is something that no one will expect me to have done, and so I'm excited to see what response that will be. Jackie, please. A lot of high hopes, I think. For me, I have two teams that I go for and I support, and those two teams are very special to me, and I always wish the best for them. Please allow me to speak about the charity event of Salman. Please tell us what was it about. We had basically gone to visit a health camp because Salman had actually set up 4 health camps along with Being Human, and we had gone together to support the health camps, to support Being Human, and Salman donated a lot of lenses at that health camp, and it was an amazing gesture of him and of his and of Being Human, and it's very fulfilling when Salman makes this contribution, when he does such things, because I feel it sets an amazing example. श्रीलंका में इलेक्शन में कुछ कहना चाहेंगे आप श्रीलंका के? नहीं, actually मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ. Absolutely, I think that in my personal view, when it comes to politics, when it comes to voting, I would say everyone has an individual choice, and everyone has the right to vote. Everyone has the right to make their own choices when it comes to voting. I have never made my political views public because I personally don't feel like I want to influence anyone's vote. But there are some people who feel otherwise. But yeah, I think I always keep my political views to myself, and that's just the way it is. Jacqueline, you work with one Khan, that is, of course, Salman. Amir is the new king of the box office. Does he talk? I mean, for me as an actor, I want to work with as many amazing actors as I can because that will only help me grow as an actor. And of course, I mean, like it's on everyone's wish list to work with Amir Khan because his movies are always a strong content, and he's a fantastic actor. Thank you so much, Jacqueline, for your time. Are you cutting me off? Answering all the questions. Really appreciate it. Thank you so much. Thank you very much. इतने सारे फोटो और साथ ही अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसके लिए नहीं चाहिए थोड़ा कम किया है
depends on the film. The new film I'm doing, I'm not supposed to do it. So everyone keeps telling me keep the shoulders down because they showed it big on the screen. So I have to lose weight for it. So I lost some weight, but now I think the next 3 months I have to get back into shape. सारे ही अच्छे हैं and he makes us look much better than जैसे हम मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है because ये फोटो एक्चुअली हमने फोटो शूट में नहीं किया मतलब फिल्म शूट करने से पहले मैं जब भी रात में बुलाई थी मुझे मैं कहा यार मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए बॉडी बना रहा हूँ प्लीज़ आकर एक फ़ोटो लो अगर ठीक ठाक होगी तो हम फिर फिल्म शूट करेंगे so this is actually a part of that so it's not really post it was a test those test pictures look so good much better than I actually know I think it's fantastic क्या चीज़ हाँ मतलब दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ तो वो है कि फोटो खिंचवाने की सबसे मुश्किल चीज़ होता है मतलब परेशान हो गया मैं अगले 3 साल तक नहीं आएगी फोटो बहुत मुश्किल सबसे मुश्किल नहीं रही सब इशू नहीं हो रही I wish I was like that as much as you think I am. If I was as rich as everyone believes, I would stop working and I would make films that I want to. But no, I'm not. I have to keep working hard to make sure that my office runs. Films that I make, I can make them bigger and better. So with every film that does well, सारा पैसा जो है अगली फिल्म के लिए मैं बटोरता हूँ कि उससे बड़ी फिल्म बना सकूँ. पता नहीं तुम कार्टर वाली गली में अगर कैफे कॉफी डे से अंदर आ जाओ कैफे कॉफी डे आता है ना जो मेन रोड पे कैफे कॉफी डे आता है कार्टर्स पे वहाँ से अंदर आ जाओ अंदर आके स्ट्रेट आते रहो थोड़ा आगे आगे आधा किलोमीटर आगे राइट में दिखेगा आपको भीड़ दिखेगी फिल्म के लिए बहुत सूट करती है हाँ ओले हाँ television stuff not too much I've met her I think she's a marvelous actor and so is Nawazuddin so it be मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सके आपके बेटे का मैं पहला आधिकारिक फोटो देखा एयरपोर्ट से बाहर आधिकारिक मतलब ऑफिशियल आपके ऑफिशियल ऑफिशियल मैंने कहा था ट्विटर पे तो क्या करूँगा बहुत पसंद आया एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि आपसे कैमरा नीचे में ना है खूबसूरत नहीं है लेकिन पास में शाहरुख I think inshallah by March. I mean, I joined them by March and I think they started. एक सवाल है मेरा ये जो कोना बनता है आप आते हैं सब खड़े हो जाते हैं कौन खड़ा होता है फोन नंबर बात कर रहे हो कोई किसी का देता नहीं है खड़े हो जाता है कुर्सी पे तो बैठ जाओ तो ये जो चहल पहल कितना एंजॉय कर रहे हो और काफी मेहनत की यहाँ तक आपने आने के लिए मतलब कई सारे आगे से आते हैं और जो इस तरह का एंगल बनता है उसके बाद तो आप लोगों का प्यार है आई थिंक वी विल मैं बार बार ये बोलता हूँ सालों से वी बीन टुगेदर विद ऑल ऑफ यू इट्स नॉट रिस्पेक्ट आई थिंक इट्स मोर टू डू विद लव वननेस कि मैं यहाँ पे आके कोई ऐसा काम नहीं करूँगा या बोलूँगा जो आपको बुरा लगेगा और आई थिंक आप भी ऐसा काम नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा सो किसी को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ इसी चीज़ के लिए तो किसी को बहुत सारे लोग हैं 25 साल में काम करो तो लाखों लोग जाते हैं तो मैं काम करने और नॉलेज में मिलता है नॉलेज में बहुत सारे लोग आई थिंक वी हैव अ ग्रेट टीम देख रहा हूँ कि चैनल चूज़ कर रहे हो आप लोग जो आप लोग चूज़ कर रहे हो अच्छा है अच्छी टीम चूज़ हो जाए मैंने देखा राजीव सदास आएंगे चूज़ कर अर्नब चूज़ कर रहे हैं सब चूज़ कर रहे हैं सो आई होप द सिलेक्टर्स चूज़ द टीम दैट विल विन द वर्ल्ड कप एंड आई थिंक वी कैन डू इट आई थिंक वी हैव अ ग्रेट टीम देन इट डिपेंड्स ऑन द डे अच्छा दिन होता है अच्छी फॉर्म होती है नाउ आई बीन क्लोज टू क्रिकेट बिकॉज ऑफ माय गेम मुझे समझ इस बात है बेस्ट टीम भी नहीं जीती इंशाल्लाह दुआ है और होप है और जीते या हारे एज लॉन्ग एज वी प्ले आज एक्स्ट्रा खुश आप आए ना यहाँ पर जल्दी आ गया बहुत जल्दी आ गया तो शूटिंग में वापस जाना है इसलिए लोग कह रहे थे कि चलो आज 1 बजे तक तो शाहरुख खान साहब आई जाए मैंने शूटिंग पे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि मैं जल्दी आ जाऊँ मैंने कहा कि तुम लेट आओ सभी सब लगा लेंगे सॉरी सवाल पूछो तुम यार मुझसे शाहरुख आराम से बैठ के बात करेंगे शाहरुख वन क्वेश्चन work hard and
जस्ट वर्क ऑन शाहरुख का नाम आपने सजेस्ट किया था मैंने कोई भी सजेस्ट नहीं किया राहुल प्रोड्यूसर और उन्होंने ही कास्टिंग की पर फरहान बाकी सारी जो बदल हुई है बदल हुई है उन लोगों ने आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक सुमित मायरा जैसा really interesting character. I've never acted with them. I will learn something. रजनीकांत जी के भी आप फैन रहे हैं, ट्रिब्यूट आपने किया है एक गाने के थ्रू को, बट these days we are seeing पिक्चरों की वो कमाल नहीं कर पा रही है जो किसी जमाने में होता था. So what do you think? But since we are fans, हमें हमारी औकात मालूम होनी चाहिए हमें रजनी सर के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे फिल्म शाहरुख This goes on and on. I think films once they're censored should not be questioned. Films when they are passed, we go through a rigorous censor. I know a lot of people have very radical ideas about censorship. कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए. I think that's gone through censorship. It's the official, like इसने बोला, आधिकारिक. That's it. We've done the censor. Yes, there will be people who have issues, but I don't think they should take it into a system where the whole idea of censorship becomes censorship means anything that a team of people, good-thinking people from films, from different walks of life, feel this film is not controversial, this is not troublesome, this is not invoke any kind of radical reaction in the audience. It's a film that has to be watched by the people. Once they've censored it, this is the ultimate authority, and I think we should give that kind of authority. टिकट के जो मापदंड बढ़ते जा रहे हैं, आपने चेन्नई माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, अब वापस से 300 600 किस कदर आपका दृष्टिकोण है, इसका रिव्यू है 600 किसका हो? 300 ज़्यादा हो गया। राधे तूने मेरा 600 कर दिया किसी का? I always say whenever after मुझे लोग बोलते हैं I think the whole idea of theatres increasing, marketing increasing, new people coming up, and I think the business will keep on increasing. हमारे इंडिया का जो business है फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, साउथ इंडियन फिल्मों का, सारी फिल्मों का ultimate शिखर पर नहीं पहुँचा. I think there is a lot of scope. ये बहुत बड़ा डिस्कशन है. There should be one theatre for at least 10,000 people. We fall short by like hundreds of them. So जब तक theatres की कमी और शक्ति है, तब तक I think ये number बढ़ता रहेगा. And when it comes to speed, I think that's what the business of Indian cinema will be. अभी हमारी सबसे बड़ी फिल्म तो है 10 करोड़ लोग देखते हैं. क्योंकि थिएटर में उसके बाद टीवी का लॉबी है, पायरेट है. So I think they are able to cater to 45 or 50 crores. That's what the business is about. Just talk about Dabu's character. I think he's one of the most marvelous choreographers. It's always beautiful stars are new here for you, for me, all of us who come here. And all the actors and actresses who participate, not just because Dabu was a child, but was a child. और दोस्त I want to thank Dabu. I know ये फिल्म चाहिए 100 करोड़ के साल शुरुआत ऐसा नहीं है सब मिल सके. हाँ अंदर बहुत कर दिया.
first time I was अपना debut करती हूँ कैलिबर में and very excited. It's an achievement in its own way. जब आप उनकी कैलिबर करते हो तो I'm feeling very proud and I'm really glad that he thought that I could be one of the people that he wanted in his calendar. So it's great. Definitely जब आप एक wish list बनाते हो, bucket list बनाते हो कि मुझे ये करना है, definitely एक beyond Apu's calendar is also one of the things that we want to definitely be on his calendar. तो अभी वो भी एक kick off हो गया है, so I feel good. मैं कोई न्यू ईयर के विशेष नहीं बनाती क्योंकि रेजोल्यूशन जो होते हैं दे मेंट टू आई फील बी ब्रोकन बट आई होप कि मेरा 2014 बहुत ही स्पेशल रहा है तो आई होप कि 2015 उससे भी ज़्यादा स्पेशल हो सो मैंने अपना न्यू ईयर मनाया वेगस में जहाँ पे मैं शूट करी थी तो मेरी मम्मी भी वहाँ पे थी तो हमने एक्चुअली 12 बजे हम हमारी रूम में थे और हम फायरवर्क्स देख रहे थे क्योंकि जो स्ट्रीट्स वहाँ पर इतने क्राउडेड थे और फायरवर्क्स सुना है कि वेगस के फायरवर्क्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं तो हमने वो देखे और बहुत मज़ा आया मेरी मम्मी मेरे साथ थी तो मेरा न्यू ईयर एकदम कम्प्लीट रहा गैम्बलिंग इन वेगस हाँ जी वो जो स्लॉट मशीन होते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता सिट ऑन द चेयर एंड पुट इन योर $1 का नोट तो वो मैंने किया इससे ज़्यादा अरे मैं भूल गई मैं और वरुण एक्चुअली हमने गैम्बल किया और हम जीते थोड़ा जीते हम साथ में तो वो बहुत अच्छा था जो मैं 2014 में लुक फॉरवर्ड सॉरी 2015 में कौन से रिलीज काफ़ी सारे रिलीज हैं 2015 बहुत सारी फिल्में हैं 2015 में विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डेफिनेटली मेरी फिल्म रिलीज हो रही है ये सीरीज में जिसमें मैं काफ़ी सारा डांस कर रही हूँ तो आई थिंक सरप्राइज एंड बहुत मज़ा आया उसके अलावा बहुत सारे फिल्म हैं विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बहुत सारे हैं कैसे Actually, all of them are really cool. Yeah, I think ज़्यादा क्योंकि black and white shots है and they're very nice. I really like Alia's. Aishwarya and Deepika also. Hello, how are you? Good, how are you doing? Which is your favorite shot? They're all so amazing. All of them are so amazing. Even Ranveer's is very nice. Oh, Mr. Bachchan is also very cool. But I'm trying to think एक जो मेरा favorite है कौन सा है? आइए देखते हैं कि श्रद्धा कपूर का एक फेवरेट कौन सा है कौन सा है कौन सा है
कहाँ जा रहे हो आज? कहाँ जा रहे हो? I really like Aishwarya Rai. She's looking very beautiful. And I mean, I think the black and white really suits her because she is eternal beauty. अली जफर है। का बहुत ही अच्छा है। तो मैं बस परसों ही रिटर्न आई फ्रॉम अमेरिका। अभी तक मैंने देखी नहीं है एंड आई हर्ड रियली अमेजिंग थिंग्स अबाउट आप इट। देखने कल जा रहे हो Go and see PK tomorrow. I really want to see it. Hopefully, we'll be able to see it soon. Absolutely. Amir is definitely on my wish list. And I hope he goes. I mean, who doesn't? Thank you guys. Happy New Year. थोड़ा नीचे हो जा और नहीं नहीं मार्क This side. नीचे 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 थोड़ा हो जा